Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Oh, bon, nous espérons que tout se passera très bien aujourd'hui. Alors c'est Afrique Today, nous sommes en direct, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche, une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique Today. Alors nous continuons notre campagne sur le coronavirus. Alors nous allons parler aujourd'hui de cela et pour m'aider à présenter cette émission, j'ai en direct actuellement depuis Paris Anna Reda qui est actuellement avec moi. Salut Anna et bienvenue sur Afrique Today. Bonjour Alain, bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne Afrique Today. C'est un plaisir donc de vous accueillir en live de Paris. Bonjour au docteur Yoao aussi. Bonjour. Alors, salut Anna, donc nous sommes en direct là et nous avons docteur Yao qu'on va prendre du côté de la République, je crois, du Congo, de l'Angola. Donc, si la technologie va nous permettre. Alors, Anna, est-ce que tu peux nous présenter un peu le docteur Yao? Ah oui, avec grand plaisir. Le docteur Yoao, une personne avec un grand cœur, qui est toujours dans l'entraide, fondateur de l'ONG YARCA, et que vous allez entendre par toutes les actions humanitaires qu'il met en place, et encore plus avec le Covid-19. C'est juste extraordinaire et il était important qu'on puisse l'accueillir sur la chaîne Afrique Today. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Donc, nous allons donc le prendre tout à l'heure. Alors, docteur Yao, bienvenue sur Afrique Today. Merci, monsieur Alain. Merci. Je suis le bienvenu. Merci à Anna. Bienvenue, docteur Yao. C'est un plaisir de vous accueillir sur la chaîne Afrique Today. Merci. C'est à moi aussi le plaisir. Alors, ok, oui, Anna, vas-y. Tu vois, on est pressés tous les deux pour... c'est un tel privilège aussi de vous avoir ici, docteur Yoao. Alors, parlez-nous de vous, docteur Yoao. Qui vous êtes et pourquoi cette fondation? Ok, merci. Je suis docteur Yao, João, en portugais. Je suis médecin. Je suis le président fondateur de l'ONG Larga et Crescer. En bref, c'est l'ARCA. Et je suis le fondateur de la Fondation Rehoboth Plus. C'est ça. Et l'idée, c'est venir par rapport à ce que nous vivons, le quotidien. Nous sommes africains, nous vivons le quotidien et il y a des niveaux de vie et il y a des couches sociales. Et avec le cœur d'aider, parce que nous sommes ici sur Terre, nous devons nous s'entraider entre nous. Et c'est pas que seulement qu'on attend à demander, mais l'initiative était avoir un peu une groupe de gens avec l'initiative d'aider les gens. Et je me suis fait appeler les gens de bonne volonté, ils s'est ajouté à moi. Et j'ai partagé l'idée, j'ai partagé les visions. Ils ont mis d'accord et puis on a commencé à aider les gens qui ont vraiment besoin d'aide. Donc c'est ça l'idée. Super. Super, docteur Yoao, et bravo pour tout ce que vous faites. Mais alors, votre fondation, docteur Yoao, parce que Alain va prendre aussi la parole, mais votre fondation a été créée depuis combien de temps, docteur Yoao? Ouais, et c'était créé depuis 2012, le 12 avril 2012. C'est la date que nous avons créé l'ONG. Et ça a commencé à la communauté angolaise RDC. Et il y a une ambassadrice qui était les représentants de l'Angola en RDC. Et on travaillait ensemble, on a commencé l'ONG en 2012. Et vers 2015, nous avons eu la légalisation au niveau de notre pays ici, Angola. Et en RDC, nous avons laissé les représentations avec la communauté angolaise. Donc voilà le temps que nous avons créé jusqu'à aujourd'hui. Alors peut-être que Alain a d'autres questions aussi, parce que moi j'ai pas mal de questions qui vont intéresser le public à travers le monde, docteur Yoao. Ok, Alain, je l'attends. Non, tu peux aller, vas-y Anna, tu peux continuer. Super. Alors, docteur Yoao, donc depuis 2012, vous avez mis en place cette fondation. Qu'est-ce qui a fait, docteur Yoao, que vous avez voulu créer cette fondation? Qu'est-ce qui vous a poussé? Ok. C'était juste l'amour au prochain et puis la volonté. Vous voyez, dans la vie, nous sommes tous les pèlerins, nous allons passer.
Et c'est mieux d'aider les gens. Et c'est pas avoir beaucoup de choses pour aider. Et c'est seulement si vous avez seulement deux, vous pouvez partager. L'un, vous pouvez donner à l'autre et puis vous restez avec, les un qui est resté entre vos mains. C'est par rapport à ça. Et puis, on a commencé ça petit à petit. Petit à petit, nous avons fait des campagnes, de la gratuité sur le dépistage des diabètes. On a pu dépister 25 000 personnes en RDC, les Angolais et les Congolais. Ça s'est passé en 2014, 2015 et puis en 2016. Et nous avons commencé chez nous ici, pas seulement les dépistages, on a fait des dons, des aliments, des vêtements, et nous avons supporté la scolarité des orphelins, et on avait assisté le veuve qui ont aussi besoin de soutien. Et c'est pas, on n'attendait pas qu'on puisse nous appuyer. C'était l'initiative, vous gagnez un $100, vous pouvez nous donner un $5 comme membre de l'ONG et moi je mets ce que moi je paie, l'autre met, ensemble on a eu les moyens de faire tout ce qu'on a pu faire. Voilà. Super, hein, super, félicitations à vous parce que c'est aider son prochain et si tout le monde est uni, donne, voilà un minimum, on peut aider des milliers de personnes et c'est ces actions qui font que voilà, ça fait toute la différence. Donc félicitations à vous. C'est exactement, voilà, c'est joli parce que tout cela, nous n'avons pas eu un appui quelque part, des organisations, non, notre volonté. Et ce que nous avons, c'est ce qu'on donnait. Parce que la Bible a dit, il faut donner ce que vous avez. Bravo, c'est exactement ça, Dr Yoao. Et à partir du moment où on est dans cet état d'esprit, on peut aider des milliers de personnes avec juste un minimum et avoir l'amour de son prochain. Exactement. Docteur Yoao, vous êtes uniquement alors en RDC et en Luanda ou vous êtes sur tout le continent africain? Comment vous êtes partagé alors? Nous sommes à Luanda. Luanda, c'est le maire. Luanda, c'est le siège national et international. Et en RDC, nous avons une antenne, et là où Christian est représentant et coordonnateur des sièges en RDC. Et nous avons une autre siège en Afrique du Sud. Et là, c'est le pasteur KBA, Papi. Il est là, il est représentant de l'Afrique du Sud. La vision, c'est un peu loin. On est en train de voir comment on va aller. Bientôt, je sais qu'avec mes frères de la Côte d'Ivoire, on aura peut-être aller aussi là-bas. La vision, c'est un peu trop grand. Ça demande seulement des gens, des volontaires. Et là où on va nous accueillir, c'est là où nous allons nous installer notre vision et puis partager. Super, hein, super. Je connais Christian qui est très actif en RDC, effectivement, et qui est dans l'entraide. Et la Côte d'Ivoire, eh bien, ils sont prêts à vous accueillir parce qu'on voit tous les frères. Il y a France, il y a Franck là-bas. Oui, exactement. Il y a Franck de la Roche qui sera prêt à vous accueillir aussi. Et Docteur Yoao, toutes les actions que vous menez, donc, que ce soit dans l'humanitaire, hein, que ce soit aussi pour le dépistage, j'ai vu qu'aujourd'hui c'est très important parce que la santé est une priorité. Okay. Donc vous faites toutes ces actions avec plusieurs médecins autour et infirmiers. Comment vous êtes organisé alors? Bon, la vision, comment nous allons organiser? Nous avons fait organiser notre vision. Et j'ai contacté les confrères médecins, et j'ai contacté les confrères infirmiers, les nutritionnistes, tout le monde, les étudiants, les professeurs, les mécaniciens. Et on a essayé en fait de faire la training sur des mamans nutritionnistes et d'autres professions, à les faire traîner comment mesurer la tension, comment faire piquer pour mesurer les sucres, la glycémie. On a fait ces coachings pendant quelques moments, pendant quelques temps. Et ils ont sorti sur terrain et ensemble, parce qu'on ne peut pas prendre tous les corps médicaux pour pouvoir sortir. Ce sont des petites techniques et il faut enseigner aux gens. Et c'est par rapport à ça, mais l'équipe se disponibilise quand nous avons des consultations gratuites et même les techniciens des labos se disponibilisent et quand nous avons des consultations gratuites pour faire des examens gratuits, se disponibilisent. Et avec le même esprit, parce que l'idée de faire le dépistage de la diabète, parce que c'était une maladie négligente. Et les gens ne se donnent pas parce que c'est une maladie silencieuse, sans se faire dépister. Vous n'allez pas rendre compte que vous êtes diabétique.
Et même l'hypertension est le même. Même d'autres maladies, d'autres pathologies, c'est les mêmes. Et j'étais quelque part en voyage, je vis dans un centre médical il y avait une maman là qui était malade, on l'avait perfusé, il est parti. Et quand on a essayé un peu de mesurer la glycémie était très élevée parce que l'hôpital, les centres médicaux n'avaient pas même un appareil. Moi, j'avais une petite appareil sur mon sac et on a fait le test. Et quand je posais la question, non, on n'a pas ça, ça coûte cher, on n'a pas de tigettes. Et la maman ne savait même pas qu'elle était diabétique. Voilà la raison pour laquelle on s'est dit, on va aider les gens à faire des dépistages gratuits pour que si la personne comprend, il connaît son état, il va bien se préserver, il va bien se protéger pour ne pas utiliser des aliments en désordre, prendre des sucrés et des bières en désordre, il va bien se contrôler. Voilà les soucis qu'on avait amenés pour lutter contre le diabète. Super. Et vous avez, alors tout ceci, en fait, les personnes, toute la communauté peuvent vous contacter pour avoir ces dépistages, ce suivi gratuitement auprès de votre fondation. Je vois qu'Alice, elle communique beaucoup sur les médias sociaux par rapport aux informations aussi. Et donc, oui. Toutes ces personnes peuvent venir. Comment elles font alors? Elles vous contactent, elles prennent rendez-vous avec vous, il y a un suivi. Et pour toute la population et toute la communauté, comment ça se passe alors? Bon, jusque-là, il y a des administrations qui nous contactent, il y a des églises qui nous contactent, il y a des communiqués qui nous contactent. Il y a aussi des signes que nous-mêmes nous proclamons. Nous voyons, on va aller vers les démunis qui n'ont pas de moyens de transport, qui n'ont pas l'argent pour se faire dépister, qui n'ont pas même l'argent pour se faire consulter. Et nous faisons notre équipe et nous allons aller là-bas, faire des consultations gratuites et faire des dépistages gratuits. Pas seulement le diabète, on fait même la fièvre typhoïde, on fait même pour la malaria, on fait même pour l'hypertension. On part là-bas, on les fait et il y a les suivis. Et d'ailleurs, nous avons un centre de conseil pour les diabétiques, pour les hypertendus, pour les maladies sexuellement transmissibles et les centres encadrent les gens. C'est ici à Luanda. Le centre, c'est fonctionnel, c'est ici à Luanda et vers l'hôpital Sanatorio. Et c'est là où nous avons notre centre de conseil. Donc, merci beaucoup. Nous sommes donc toujours ici en direct sur Afrique Today. Merci Anna pour cela. Nous allons prendre bien sûr une petite pause, le temps de souffler un peu parce que je vous rappelle que on a un duplex là, on a Dr Diao en direct de l'Angola et nous avons Anna Reda en direct de Paris en France. Donc vous suivez toujours votre émission préférée, l'invité du dimanche, une émission qui passe tous les dimanches ici sur Afrique Today. Alors nous allons prendre une petite pause et lorsque nous reviendrons, le docteur va nous parler comment son organisation lutte contre le coronavirus et peut-être nous aurons d'autres questions sur cette organisation. On revient tout à l'heure jusqu'après une pause publicitaire. À bientôt.
Et bien sûr, c'est donc toujours Afrique Today et nous sommes toujours ici en direct sur les plateaux d'Afrique Today malgré le confinement et malgré tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et heureusement, nous avons actuellement Dr Diao qui est du côté de l'Angola et qui nous parle de son association. Et je suis aidé aujourd'hui grâce à Anna Reda qui est actuellement avec moi en direct depuis Paris. Alors Anna Reda, on a vu là, on a parlé tout à l'heure de ce docteur et il nous a un peu parlé de son association. Quelle est la suite de notre programme, Anna? Merci Alain, et pour les personnes qui viennent nous rejoindre, bienvenue sur la chaîne Afrique Today. Donc on est avec le docteur Yoao, fondateur de l'ONG l'ARCA. Et docteur Yoao, donc vous nous avez dit toutes les actions humanitaires, toutes les actions gratuites dans la bienveillance sur le plan santé à travers toute la communauté sur le continent africain. Maintenant, à travers sur la RDC, Luanda, comment vous gérez le Covid-19, docteur Yoao? Ok, je vais juste ajouter sur l'ONG, c'est pas seulement pour la santé, nous avons aussi l'éducation. Nous avons aussi l'agriculture et que bientôt on va lancer l'agriculture et l'éducation. Et par rapport à la COVID-19, et c'est nous, ici en Angola, nous sommes les premiers ONG à commencer la campagne. Les premiers ONG à commencer la campagne. On était dans une réunion avec notre ministère de la Santé ici. On parlait sur les sida, on parlait sur la malaria. Oh, là, le coronavirus, ça a été déjà commencé. Et l'un de nos membres a intéressé la direction nationale de la santé publique ici, qu'il n'y a pas seulement la malaria, il n'y a pas seulement les sida, il y a aussi les coronavirus qui tuent les gens. Et voilà, nous, l'ONG, l'ARCA, nous avons déjà lancé les pamphlets. J'espère les pamphlets que je vous ai envoyés. Ces pamphlets, ça a commencé même avec l'état d'immergence qu'on a lancé partout dans le monde. Et nous avons commencé à distribuer. On a pu aller dans les marchés, on a pu aller dans les écoles avant la fermeture, on a pu aller dans les églises pour faire la sensibilisation sur la prévention de la coronavirus. On était les premiers ONG à commencer la campagne de la prévention. Et jusque-là, on est en train de continuer. D'ailleurs, hier, on était avec la Fédération du Jiu-Jitsu angolais. Et ici, on a fait la campagne avec tous les sportifs de la commune Kazenga ici, et nous on appelle ça municipio de Kazenga. On a été là avec tous les sportifs parce que c'est une district qui ont beaucoup de sportifs ici à Luanda. On était là, on a fait la sensibilisation et tout ça s'est fait par rapport à notre volonté et notre moyen. C'est ça notre souci. Donc, en tout cas, félicitations, ça me manque les mots parce que c'est ce qu'il faut, c'est aller vers les gens et donner son amour pour essayer de donner un maximum. Et c'est ce que l'ONG, parce qu'on vous voit sur les médias sociaux, vous allez en direct vers les personnes par rapport au Covid avec votre équipe. Votre équipe est démultipliée pour aller sur plusieurs quartiers pour sensibiliser les personnes. Et aujourd'hui, tout ce que vous faites, docteur Yoao, mais comment vous... Alors, financièrement, est-ce que vous êtes aidé? Parce que qui dit fondation, on cherche aussi des moyens pour aider la fondation à aider d'autres personnes. Alors, comment se fait aider la fondation aujourd'hui? Oui, et c'est là où ça nous casse la tête. C'est question d'avoir premièrement la volonté. Et sans avoir la volonté, depuis qu'on a commencé, on pourrait peut-être laisser. Mais tellement, c'est une vision que moi, je dis toujours, c'est Dieu qui l'a mis. Et il nous donne toujours la force. Il nous donne toujours la force. Et regardez tout ce qu'on a fait, la multiplication des papiers, des pamphlets, distribués à Luanda, distribués dans la province, parce que nous avons fait la campagne à 2 provinces. Ici à Luanda, à la province d'Isaïr, qu'on appelle Soyo. Et on a fait aussi un Ouige, là c'est ma province. Et on a essayé de faire la distribution des papiers à la production sur notre fonds. Et nous avons eu seulement les soutiens ici à Luanda de l'administration de la district de Palanca. Et ils nous ont produit certains papiers. Ils nous ont produit 200 papiers, 200 pamphlets qu'on a pu distribuer. Et on a essayé un peu de
de se communiquer avec les membres de l'ONG, bien que le confinement. Il y a certains membres qui ont acheté des petits sacs de riz, des javels, l'alcool, des petits seaux pour laver les mains. On a pu y aller distribuer ça chez les gens dans un district qui même pas les voitures ne passent, même ils n'ont pas même l'énergie, ils ne connaissent même pas l'information. Pour charger les téléphones, ils sortent, ils partent laisser les téléphones à une petite cabine pour 2-3 jours. Et on a pu y aller là-bas pour les aider, passer les messages. J'espère les photos sur dans les réseaux sociaux. Et on a pu les faire. Et c'est ça. C'est ça la moindre chose qu'on est en train de faire. Avec les vidéos des musiques que nous avons fait, c'est juste pour passer, contribuer là où nous ne sommes pas capables d'aller, faute de moyens, et ces vidéos puissent aller, puissent arriver, l'audio puisse aller, puisse arriver. La personne qui va avoir ces vidéos, il pourra avoir les messages. La personne qui va toucher l'audio, la musique, il pourra avoir les messages sur la prévention. Voilà, nous n'avons pas de soutien. Et on fait toujours avec notre soutien. Si les gens de bonne volonté peuvent venir nous aider, nous appuyer, nous accompagner, nous sommes bras ouverts. On attend que ça parce que nous dépendons des cotisations, nous dépendons des dons et pour appuyer la communauté, pour aider les gens qui ont vraiment besoin, Super, Docteur Yoao, on a bien entendu votre message. Vous savez que sur Afrique Today, la seule chaîne donc en diffusion en live sur 4 plateformes différentes. Vous avez des milliers de personnes qui vous attendent à travers le monde. Si vous devez passer un message, Docteur Yoao, oui. Donc on a entendu on peut faire des dons, on peut faire les cotisations. Comment on peut vous aider à travers le monde à aider cette ONG qui est dans l'entraide sur plusieurs axes? Alors comment vous contacter, comment vous aider là, et quel est votre message, Docteur Yoao? Ok, à tous les gens de la bonne volonté qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soutenir pour lutter sur la pandémie, pour lutter sur les maladies, pour aider les vulnérables. Nous sommes disponibles, notre numéro de contact est là, et le plus est 244 930 86 70 26, plus 244 930 86 70 26. Nous avons l'adresse email, c'est larkafrp@gmail.com. larkafrp@gmail.com. Là, vous pouvez venir en aide ou nous contacter sur notre page Facebook, Larga Récrécière ONG. Vous pouvez laisser les messages et nous allons vous répondre et nous allons vous accueillir avec toute bonne volonté, avec l'esprit de l'aide. Voilà ce que je peux dire. Et on ne peut pas faire des chantages de dire aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. La personne qui a ces cœurs-là, aider, qui peut appuyer l'ONG, qui peut venir travailler avec nous ensemble pour qu'on puisse aller dans le milieu qui a des gens. Et si je peux faire passer des images, des photos, et ça me choque. Parce que je vis des gens, ils vivent, la façon de vivre. Vous allez voir une jeune fille de 20 ans, elle a 4 enfants, et mal nourrie. C'est pas sa volonté, c'est par rapport à la circonstance de la vie. Peut-être le monsieur là qui lui donne des enfants, c'est quelqu'un qui fait les champs, c'est quelqu'un qui se débrouille comme ça, mais comme il lui donne le pain, il n'a pas de choix, parce que la matin de la Candreba, et c'est ça. Ok, oui, docteur. C'est ça, yeah. Oui, docteur, j'avais une question là avant qu'on vous laisse partir. Alors, je comprends que votre association, elle travaille beaucoup et je ne sais pas si vous nous avez dit l'année de création de votre association, mais depuis son année de création, comment vous faites pour sensibiliser tous les membres et qu'est-ce qu'il faut pour devenir membre de votre association? Ok, nous faisons des réunions, nous avons un calendrier qui a été publié. Malheureusement, le confinement, qu'on ne peut plus se réunir comme ça, on passe sur les groupes WhatsApp. Nous avons des membres de l'ONG qu'on s'est réunis tous les derniers samedis du mois. Et par rapport à notre calendrier, là, on discute, on présente les difficultés, les problèmes, des projets. Et la personne qui peut nous aider, qui peut venir s'adhérer à l'ONG, nous avons une fiche d'adhésion. Et les fiches d'adhésion aux monnaies internationales, ça coûte seulement $2.
pour s'adhérer et cela facilite les gens à s'adhérer à l'ONG. Et dès que vous êtes membre pendant 3 mois, l'ONG a des cartes de membres, nous envoyerons les cartes de membres et il y a des cotisations mensuelles qui s'est fait et tout le mois, il y a des membres qui contribuent un $10, un $5 et c'est par rapport à ça que nous rassemblons cet argent-là. On voit les difficultés là où nous pouvons toucher pour aider. Voilà, on fonctionne comme ça parce que nous n'avons pas des soutiens, des moyens qui viennent et on fait, quand nous rassemblons l'argent avec des membres et puis on voit, on a comment, on a des $100, on peut faire quelque chose. Peut-être on achète des cahiers, on aide les gens, les enfants, des démunis pour aller à l'école. Peut-être on fait ça, on achète des médicaments, on part pour donner dans les hôpitaux qui manquent peut-être des seringues, qui manquent peut-être quelque chose. On fait comme ça. C'est comme ça qu'on fait et on fait progressivement, petit à petit. Et je pense tout le monde qui me suit, ils ont, chacun de nous, moi je dis toujours, nous avons quelques poches qui dans notre cœur qui nous parlent à aider. Et ces poches-là qui nous parlent à aider, non, je sens, je vais aider, mais ils ne voient pas l'endroit pour aider, venir chez nous et ensemble nous allons faire passer. Et puis votre don, votre message, le cœur là qui parle d'aider et va être satisfait à aider les gens qui ont besoin. Ok, merci beaucoup et je vais continuer encore avec une autre question et merci pour cela. Et je sais que votre association, elle existe vraiment depuis et vous avez des membres qui participent certainement au progrès de votre organisation. Alors aujourd'hui, avec le monde du coronavirus qui a frappé actuellement le monde entier, alors est-ce que là-bas en Angola, ma question, parce que nous recevons beaucoup de questions des téléspectateurs, est-ce que les gens ont vraiment respecté, selon vos regards, selon ce qui se passe là-bas en Angola, est-ce que les gens ont vraiment respecté le confinement là-bas ou est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé au juste là-bas? Ok, ici, si je peux dire, je ne sais pas si je peux dire, nous sommes le premier pays africain à respecter le confinement. Ici en Angola, depuis que nous avons commencé l'état d'urgence, nous sommes à la maison. Moi, je sors parce que je suis médecin, je suis professionnel de la santé, il faut que je sorte pour aller. Mais chez moi, il n'y a personne qui sort, il n'y a personne qui entre. Et l'état d'urgence ici, c'est trop dire, il y a des policiers qui contrôlent, tu sors sans rien faire, on te prend, il y a les jugements, les gens passent au tribunal pour se justifier et il y a les amendes qui payent. Il y a les amendes qui payent. Le confinement ici, c'est total. On a seulement 3 jours pour que les marchés fonctionnent. On a mardi, mais on a jeudi, on a samedi, de 8h jusqu'à 13h que les marchés peuvent fonctionner. Et il y a les hôpitaux qui fonctionnent. Tout le reste des business, de l'économie, c'est fermé. Et nous avons encore ajouté 15 jours, comme ça va se terminer le 10 mai. On va avoir l'état. Et ici, chez nous, nous avons que des cas de mort. Et Angola a enregistré seulement des cas. Et nous avons, le total, c'est 25 cas qu'on a pu enregistrer en Angola, des cas de mort. Et puis, on a eu 6 cas récupérés. Et le reste des cas, c'est toujours en traitement. Mais ils évoluent bien. Et ici, c'est ça. Donc, on n'a pas... Tout le monde marche avec des masques. Il faut se laver les mains. Vous avez une petite pharmacie. Il y a une petite cantine là dehors. Avant les gens rentrent, il faut qu'ils se lavent les mains. Et il y a des alcools gel qu'on est en train d'utiliser. Et nous avons eu les stratégies pour faciliter tout le monde à se faire désinfecter, même avec les javel. Mais ça, il y a des formules que l'ONG donne. Et vous prenez de l'eau, vous prenez les javel, et il y a des formules que nous donnons. Ils préparent ça, c'est juste pour se désinfecter les mains, pour ne pas que les virus puissent attaquer la communauté. Parce que nous avons peur, si ces virus entrent dans la communauté, c'est le plus pire. Parce que tout le monde qu'on a pu enregistrer, les cas qu'on a pu enregistrer ici en Angola, ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur. Et il y avait des vols, et avant de fermer les frontières, tout le monde qui venait de l'extérieur, c'était en quarantaine. Et c'est par rapport à tous ces mondes-là en quarantaine qu'on a pu enregistrer les cas. Mais à la communauté, jusque-là, 0 cas à la communauté. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Avant de donner la parole à Anna, parce que je sais que elle a encore certaines questions à vous poser, mais j'ai encore une question là que je voulais poser parce que on reçoit certains trucs sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de polémiques sur cette histoire de vaccin et sur cette histoire de la chloroquine. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous, en tant que docteur là-bas,
en Angola. Qu'est-ce que vous pensez du vaccin et qu'est-ce que vous pensez de la chloroquine? Bon, je ne vais pas entrer dans des polémiques parce que là, c'est politisé. Et les vaccins, quand bien c'est les vaccins, nous tous nous avons eu des vaccins, il faut se faire vacciner par rapport à une maladie. Mais quand ça entre des polémiques, il y a des faux vaccins, il y a des faux tests, il y a des faux. Moi, je ne peux pas bien classifier là. Mais on attend des grands dirigeants, on attend des grands fiches, et quand on dit des grands affiches, les leaders des noms, des grands noms et éviter les vaccins. Je ne sais pas entre eux qu'est-ce qu'ils ont découvert sur les vaccins, pourquoi, je ne sais même pas. Et puis, on ne peut pas appuyer. J'ai écouté ça comme ça par rapport aux réseaux sociaux, aux médias. Non, les vaccins créés, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas vraiment des éléments là-dessus pour clarifier. Mais on est en train de voir l'évolution. Nous, ici, nous sommes bien protégés. Et je sais, avec les préventions, avec les confinements, et c'est la moindre chose que nous pouvons faire par rapport peut-être pour éviter les polémiques. Et c'est par rapport à ça. Par rapport à la chloroquine aussi, c'est des polémiques qui s'est fait aussi par rapport à la chloroquine. Nous connaissons la chloroquine depuis longtemps. C'est un antimalaria et c'est disparu sur le marché. Et chacun de nous a sa spécialité. Les chercheurs sont là, ils sont en train de chercher. Si ça donne des résultats, et c'est le bienvenu. Si ça ne donne pas des résultats, on va l'écarter. On évite les polémiques sur le terrain. Peut-être il y a une autre qui peut fabriquer un autre médicament. Ils veulent écarter l'autre qui donne du succès. C'est ça. C'est ça qui se passe chez nous ici au monde. Les gens n'aiment pas accepter ce que l'autre a fait. C'est trop mauvais. Il faut accepter, essayer. Et puis, si ça donne des résultats, ça donne. Si ça ne donne pas des résultats, ça ne donne pas des résultats. Parce qu'avec le coronavirus, c'est une maladie qui n'a pas encore de traitement spécifique. On est en train de soigner sur les symptômes. Tout ce que les maladies présentent, et c'est ce que nous attaquons. Si présente la fièvre, on attaque la fièvre. Si elle présente les toux, on attaque. C'est comme ça. Et jusqu'à ce que la personne va se récupérer. Ok, merci beaucoup. Docteur, à toi, Anna. Merci Alain, merci Dr Yao pour toutes ces informations que vous apportez, mais surtout ce suivi et comment vous avez préservé du corona la population, en étant tout de suite vigilant, en mettant la protection qu'il faut, en informant et en allant se déplacer. Donc moi, si je résume par rapport à tout ce que vous avez fait, les actions, et qu'on a évité ce corona, on va dire en quelque sorte, de se propager donc sur le pays, c'est que vous avez mis les actions de suite, mais vous êtes déplacé avec vos propres moyens à donc sensibiliser toute la communauté. C'est ça? Oui, oui. Nous avons un papier, et nous avons un papier que nous devons respecter, étant ONG, et nous sommes des partenaires de l'État. Des gouvernements, nous sommes des partenaires, et dans un pays, l'État ou le gouvernement n'est pas capable de tout faire peut-être. Il y a des associations qui viennent pour les aider, et nous avons fait notre part de sortir avec nos propres moyens, aller vers la communauté et parler de la prévention de la maladie, et à tout le temps, on ne cesse pas d'aller, quand nous avons des moyens, des petits carburants, et quand nous avons des moyens pour produire des papiers, quand nous avons des moyens pour acheter l'alcool, le javel, les petits savons, on part juste pour distribuer. Et pas seulement ça, il y a des communautés, comme nous sommes à la confinement, il manque même de quoi manger. Il manque de quoi manger, on achète des petits riz de 5 kilos, 2 kilos, un peu de sardines comme ça, on distribue pour que quand quelqu'un veut se préserver avec une maladie, mais il y a aussi la faim. Il y a aussi la faim, il ne peut pas rester un mois à la maison sans avoir quelque chose à manger. Et il faut aller. Et je félicite notre État, je félicite notre président de la République. Il a eu une vision de l'aigle, à fermer les frontières avant et puis à alerter l'état d'émergence avant. Félicitations à notre président João Lourenço. Et il a fait grandes choses. S'il n'était pas vigilant, l'Angola, avec la condition sociale que nous avons, et cette maladie pourrait peut-être tuer beaucoup de gens. C'est un bon papa. Il a alerté avant. Super, félicitations à votre président, Monsieur Lawrence, d'avoir été tout de suite bienveillant sur vous. Et c'est tout à son honneur. Et moi, je dirais que par rapport à tout ce que vous avez fait,
Si on avait un mot à dire par rapport aux actions, c'est il n'y a jamais de hasard. Tu es d'accord avec moi, Alain, qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie? Oui. Et là, le docteur Yoao est sur notre chaîne Afrique Today. L'émission est diffusée sur 4 plateformes différentes. Oui. Oui, Anna. Donc, docteur, avant de vous laisser partir, j'ai une question à vous, un mot à vous dire là. Je souhaite, vous savez, nous avons une tradition ici sur Afrique Today. Nous faisons aussi la promotion de la culture africaine. Et je sais que dans les pays africains, certainement, on parle souvent beaucoup de dialectes. Alors, est-ce que vous pouvez donner, quel est votre message en votre dialecte là-bas au Congo que vous voulez donner à tous je vais dire, les Angolais qui vous regardent maintenant pour les sensibiliser au niveau du coronavirus? Ok, muito obrigado. E vou falar assim sobre o coronavírus. É uma doença perigosa altamente. Eu penso que a medida que o Estado tomou para nós ficarmos em casa é muito bom. Meu irmão, a minha irmã fica em casa. Coronavírus é uma doença altamente perigosa que mata. Fica em casa, lava frequentemente a mão com sabão, evita contato físico com as pessoas, evita aglomerações, evita as visitas, saída à toa, fica em casa. É melhor para nós prevenirmos nessa doença. À toi, Anna, pour la conclusion. Merci. Voilà, merci Alain, merci Dr Yoao d'avoir transmis ce message dans votre langue. Moi, je dirais qu'une chose, comme je disais, il n'y a jamais de hasard dans la vie. On est diffusé sur 4 plateformes différentes. L'adhésion, elle est à $2, même pas. Si tout le monde apportait son soutien vers la fondation, eh bien, tous ensemble, on accomplirait. Même gratuit. Pardon? Même gratuit, l'adhésion, vous pouvez venir pour apporter ce que vous pouvez avoir. Voilà, que ce soit les personnes qui sont sur place, mais même à travers les personnes qui nous entendent, Dr Yoao, à travers le monde. Mais ils peuvent te contacter. On a tous du réseau, on a tous des contacts. On a tous des expériences diverses et variées. Il suffit d'activer nos réseaux réunis, d'activer les communautés et de se dire, allons ensemble, mais aidons tout le monde, aidons le prochain. C'est ce qui va faire donc la richesse. Allons vers cette fondation, l'ONG l'ARCA, et voilà, qu'on voit tout ce qu'ils mettent en place de leurs propres moyens. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Félicitations à pour tout ce que vous faites, Dr Yoao. Je connais une belle partie de votre équipe et que j'en suis très ravie. Et je sais qu'on va se voir non seulement personnellement, mais qu'il y aura une prochaine émission avec vous, Dr Yoao. En tout merci, cas, on vous attend ici en Angola. Merci à Alain. Merci Anna, merci Dr Yao, merci à tous ceux qui se sont connectés durant cette émission de presque, je peux dire, nous avons fait, malgré certains problèmes techniques, nous avons fait quelque chose comme presque 40 minutes donc ici. Merci beaucoup Anna pour ton aide depuis Paris, merci docteur pour ces notions qu'il a apporté à tous ceux qui nous ont regardés et restez donc connectés sur Afrique Today. Donc vous pouvez donc regarder bien sûr comme Anna l'a dit Afrique Today sur 4 plateformes en même temps, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez déjà les applications d'Afrique Today. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Téléchargez nos applications et bien sûr restez connectés, les émissions d'Afrique Today se poursuivent. Je m'appelle Alain Pierre et je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Ciao.
habitantes do planeta Terra. O nosso universo enfrenta a pandemia coronavírus Covid-19, uma doença altamente contagiosa, perigosa e mortal. Somos atacados por um inimigo invisível. Coronavírus Covid-19 é uma realidade. A vida não vê rascunho, devemos nos proteger. A sua prevenção é a proteção dos outros. Associamos-nos para largar e crescer. Somos atacados por um inimigo invisível. Coronavírus Covid-19 é uma realidade. A vida não vê rascunho, devemos nos proteger. A sua prevenção é a proteção dos outros. Allah, Pai soberano, este universo é teu, somos a tua criatura. Mal castiguei o mundo, imploro a sua piedade. Estamos em guerra, somos atacados por um inimigo invisível. Estamos em perigo. Catoba, Socuba, Coleta, Cutuba, Nhamaú. O mundo inteiro está em estado de emergência. Apelamos à colaboração de tudo na prevenção contra essa doença. Coronavírus, Covid-19. Somos atacados por um inimigo invisível. Coronavírus Covid-19 é uma realidade. A vida não tem rascunho, devemos nos proteger. A sua prevenção é a proteção dos outros. Se não tivermos nada para fazer fora, melhor ficar em casa. Não toque nos olhos, nariz ou na boca com as mãos não lavadas. Evite contatos físicos com outras pessoas, nem saudar pelas mãos. Lava frequentemente as mãos com água e sabão. Desinfeta as mãos com álcool ou álcool gel. Evite festas, óbitos e locais com muitas pessoas. Não toque em qualquer sítio. Se você sabe que está desinfetado, deve usar a máscara. Em caso de emergência, ligue para o 111. Alerta! Coronavírus é uma realidade. Prince Bakoko de Japoma, Emile Beauté, le maestro de la sapologie. Abando bayi mi se mi boniki folo. Mi wa mule mabata mi bonu tindi itembi, 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 mi bonu tindi itembi ye. Oh ya, oh ya. Abando bayi mi se mi boniki folo e. Mi wa mule mabata ka bonu tindi itembi, 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 ka bonu tindi itembi ye. Mabina massage ni adina nana. Daniel Kwedi, Mabina massage ni adina nana. Mabina massage ni adina nana. Mabina massage ni adina nana. Gabriel Manimon, APM. Awale mote, awale mote, ana mise tabonaka na bela bikimoe. Ana mondo tabonaka, ana tabonak swai. Ana mondo tabonaka, ana tabonak shwa. Amalomba bata andendele. Ana munu bata ana njotole. Ana yosu bata
ni baki maso. Ne hono simi ki mai oh no papa oh. Ne yako ubo yalo titembi maso. Man foko beka. Mon parent Béyak Maurice danse, danse, danse. Atamukolo, ngofe, atamukolo, ngofe, atamukolo, ngofe. À pied gauche, ngofe, à pied droite, ngofe. Selemen, passe nawe, hey. Selemen, passe nawe. Kaisa tom, nyang minong, kaisa tom, nyang minong. Sergini le rossignol banet. Mamina ma Sergini, adina nana. 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 Awale mote, awale mote, ana miseta bonaka na bela bikimo. Ana mondo tabonaka, ana tabonak swai. Ana mondo tabonaka, ana tabonak shuba. Amalomba bata andendele. Ana munu bata ana njotole. Ana yesu bata andundeli. Awale mote, awale mote, ana mondo tabonaka na matama makimo. Ana mondo tabonaka na belongo bikimo. Martin Alphonse Limaleba, la force tranquille. Achille Behakaniak, Mouspad, le Mousseni le bontologue.
is Vivian. She recently started a catering business, but like many other small businesses, she was struggling to get new clients. Growing a new business is never easy. She advertised her business on iWing Marketplace to increase her visibility and to attract more customers. Advertise your business like Vivian to attract potential customers no matter where you are in the world. It takes just seconds for customers to find you through the search engine or the category section. So don't wait. Advertise your business today on www.iwingmarketplace.com and increase your chances of being found by potential customers. This is Vivian.
Good evening and welcome to the second in a series of virtual discussions brought to you by Immigrant Community Services in partnership with the Barry Law Firm, African Communities Together, and Afrique Today, an online streaming platform where we bring you critical resources and information as the world deals with the COVID-19 pandemic. I'm Shingi Mangwiro and I'm honored to be your host and moderator this evening. I want to warmly welcome our viewers and our special guests this evening. For our new viewers, let me tell you a little bit about Immigrant Community Services and what we do. Immigrant Community Services is a nonprofit organization serving the African immigrant communities in the Washington, D.C. metro area. ICS offers a broad range of social, family, employment, education, and cultural programs to the African and other immigrant communities in Montgomery County and surrounding areas. Our discussion today is part of an ongoing series bringing in subject matter experts from our community to talk about critical issues and share helpful resources. Today, we're glad to welcome our immigration subject matter experts. I'll start with Fatmata Barry. She's an attorney at law and CEO of the Barry Law Firm. Fatmata has over 20 years experience as a community advocate and organizer with a focus on civic engagement and coalition building. She successfully litigated many special education cases representing students with special needs. She's passionate and committed to fair representation in law, electoral process, and social and economic justice, with experience in drafting policy and running campaigns. She's a former Montgomery County State Delegate candidate who succeeded in galvanizing underrepresented communities to be civically engaged and exceed their voter turnout. Second, we welcome Hewitt Berhan, the legal director at African Communities Together, ACT, a nonprofit organization serving African immigrants across the United States. She's worked for Booz Allen Hamilton for 5 years and went on to earn her Juris Doctor from Washington University of Law. Hewitt practiced immigration law, serving individuals and businesses in private practice for several years before joining ACT. She's a member of the Maryland Bar Association and the American Immigration Lawyers Association. Last but certainly not least, one gentleman on the panel, Amaha Kassa is ACT's founder and executive director. Amaha has 25 years of professional experience as a labor and community organizer, nonprofit director, and social entrepreneur. For 9 years, Amaha directed East Bay Alliance for Sustainable Economic Workers' Rights nonprofit in Oakland, California, growing it from a startup to one of the leading organizations in its field. Prior to launching ACT, Amaha earned his law degree from the University of California, Berkeley, and a master's in public policy from Harvard University. Wow. I'm super impressed with our panelists this evening. We certainly have a wealth of knowledge, and I'm sure our viewers would benefit a lot from the panel discussion, and it is indeed a very important conversation. And our topic for tonight is the effect of the COVID-19 on U.S. immigration processes and enforcement. With this unprecedented pandemic and with which we know has no borders, we see with stronger lens the intersection of U.S. immigration and public health policies. Most importantly, we see the unique challenges that our community of immigrants face in the United States today. Today, we're seeing some of the toughest immigration restrictions in the United States in modern times, and that has been put in place by the current administration. These fears of immigration enforcement, uncertainty of what the suspension of immigration process, compounded by the anxiety triggered by the pandemic, is enormous. So let's get right to it, and I'm sure our viewers are eager to hear from you. I'll start with Ms. Barry. How are you, Fatmata? I'm doing well. How are you doing? I'm good, thanks. It's good to have you on the panel. It's such an honor. I know. It's always good to have you on the program. So my first question to you is, how are the pending applications affected by all the closures going on with immigration offices? And will people still be able to file their own petitions and ones for their loved ones? Well, the closures were mainly for protection. They were closing down the one-on-one application
appointments, like interviews and so on. However, people are still able to file for their immigration benefits, and those applications are still being worked on by CIS. So at the end of the day, people should still file if they have a path to an immigration benefit. It's just that they've limited in-person immigration appointments, including biometrics and things of that nature. But basically, you can still file. Okay, so I'll move to Hewitt and then I'll come back because I have some follow-up questions regarding that, what public benefits are and what the in-person services are that have been canceled besides the biometrics. Ms. Hewitt, welcome to the program. Thank you. So we've heard a lot about public benefits impact on immigration. What should people know about receiving those benefits, including unemployment during COVID-19? And, you know, having the public order, will future applications for green card and or citizenship be affected by applying or receiving social services? Okay, great question. So because of, due to COVID-19, a lot of our community members have lost their jobs, folks that are working in the service industry, self-employed, as well as Uber drivers and hair braiders. So we've been hearing that folks are afraid to apply for unemployment benefits, thinking that it would be part of a public charge. So a public charge is what was enacted in mid-February, where a person who would want to adjust in the United States would not be likely be a burden or be to the government. So those public benefits that are under the public charge include Medicaid, housing, as well as food stamp. Unemployment benefit is not a public charge. So I encourage folks to apply for it and not to worry about it and, to live towards their livelihood. In addition, during COVID-19, there are a couple of laws and encouragements that are being legislative, including the CARES Act. So there's this, as part of the CARES Act, there was a stimulus check and then loans for small governments as organizations from the government. So those type of things are also not part of the public charge. So Medicaid is a public charge. However, USCIS explicitly has stated that using Medicaid for COVID-19 reasons would not count as part of the public charge. So if you're using Medicaid for testing, treatment, in the instance there's a vaccine, if you're going to be using that, it would not be counted as a public charge when you adjust. In addition, I just want to remind folks that, only people who are adjusting to get their green card are impacted by the public charge, not those who are citizens and those people who already have a green card. Okay. So people who have a green card and applying for citizenship don't fall under the public charge is what you're saying? Yes, that's correct. Okay. All right, thank you. Our next question would be for Hewitt. I'm sorry, for Omaha. So some of our community members were left out of COVID relief. What efforts are being made to ensure benefits for those excluded? I'm sorry, I may have lost the video. Can you hear me? Okay, looks like Omaha, we had lost him. Can you hear me, Omaha? I can hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you perfect. Okay, so I was asking that some of our community members were left out of COVID relief. What efforts are being made to ensure that benefits for excluded workers through federal legislation? Well, that's a great question. So as Hewitt mentioned, the CARES Act was this $2 trillion bill by the federal government, and it included 3 or 4 categories of assistance for American workers and business owners who were economically impacted by the epidemic. So among those
were expanding unemployment. Saying that unemployment will be made available even to sort of freelance workers or gig workers, including a lot of Uber and Lyft drivers. So that was, and then extending how long the benefits were and increasing the amount of the benefits for an additional $600 per week, which is a pretty significant boost to unemployment benefits. So that was one big category of assistance. Another was the help to small businesses. You might have heard about this Paycheck Protection Act, which would enable small businesses to continue to pay their workers for 2.5 months, and with the government providing a loan that could then be forgiven if they maintain payroll. Another big benefit was, of course, the stimulus that we've referred to, which is this rebate of $1,200 for a single filer that people are, some people I know right now are looking for in the mail or in their bank account. So eligibility for these benefits varies across our community members. If people are work authorized but may not have a green card, so for example, somebody who was applying for asylum and received a work authorization after 6 months, and was working on that temporary work authorization. Other people, like temporary protected status holders, we have a lot of these in our African communities. They may be eligible for certain of these benefits because unemployment really doesn't look at your immigration status per se, it looks at your work authorization. So it doesn't necessarily mean that you have to have a green card. But if people don't have any work authorization, they are likely excluded from unemployment. Mm-hmm. Similarly, with the stimulus, many people in our communities who have permanent or temporary status have a social security number. If they filed their tax return with a social security number, and everyone on their tax return had a social security number, then they should qualify for a stimulus rebate as long as they don't exceed the maximum income. However, if they use what's called an individual taxpayer ID number or an ITIN, which many undocumented people use to pay taxes as is required under the law, then unfortunately the US government cut them out of the stimulus rebate program. Not only those who filed with an ITIN, but those who had any member of their family file with an ITIN. Now, small business, again, people don't necessarily have to have immigration status, either permanent or temporary, in order to apply for some of these forms of small business assistance. It really comes down to the business and the authorization of the business rather than the individual. So we think that that cutting ITIN holders out of the stimulus rebate was unnecessary and harmful. We are advocating at the federal level that future deals, future relief packages. We've already passed stimulus round 4 in this most recent week, and we're expecting, but we know that there's likely to be a round 5 and beyond. We believe that those should be extended to ITIN holders. We also think that certain states need to step into the gap and provide relief to undocumented community members who were excluded by the federal relief package, but who are paying taxes, who are supporting families, and who often are on the front lines of responding to COVID-19. All right, Amaha, thank you so much for going deep and fully explaining to everyone. And one thing that I just want to emphasize from that is you mentioned that unemployment is not based off of your immigration status. A lot of people don't know that. So they're afraid to file. It's based on your employment, you said, on your work authorization. So
Yeah, generally you have to have some immigration status in order to have work authorization, but it could be a temporary work authorization, such as TPS or waiting for your asylum case. For your asylum case. Thank you. And I'll go back to Fatmata. How does this COVID pandemic and shutdown affect people who are detained and their cases, their immigration cases, and those who are in asylum proceedings? And are they able to file later after the year due to COVID? Are there remote support structures in place? What measures are being put in place to mitigate some of these issues? Hi, Fatmata. Can you hear me? I think you were on mute. Did you hear my question? Yes, yeah? I can hear you. Yeah. Okay. Is that better? Much better. I can see you too. Okay, so as far as we know right now, there have not really been any changes as far as detained immigrants are concerned. Amaha can probably chime in a little bit because they do a lot of activism, community activism, and policy work. But as far as we know, none of that has changed as of yet. People are still detained. A lot of the hearings that are being canceled are usually non-detained hearings. So many of the detained hearings are sort of still going on. That's one. And as far as people seeking asylum, as far as we know, they're not making it easier for people. They're not extending the timeline. You still have to file within the year unless something has changed. And additionally, as far as we're aware, it's gotten even worse for those who are at the border trying to come in. So we have many Africans who go through the Mexican border, and people don't talk about that much. But we have Africans who go through the Mexican border to come into the U.S. to seek asylum. And the policy of this administration is basically that if you're not from Mexico, they will stop you and they will send you back to, I guess, wait out things over there in whatever city. So the way it works right now, unfortunately for asylum seekers, they have not made it easier. And to some degree, people who are being detained at the border, they're in real squalor. I mean, it's really bad and it's not healthy. And with this COVID-19 issue, they are at really major risks. And I know a lot of times when we talk about the Mexican border as it's just South Americans and whatnot, but there's a large number of people who are coming in from the African continent to come into this country. And as for remote resources, of course, the attorneys like myself who, we're working remotely. And then you have organizations like ACT who I'm sure will, still taking calls and emails to assist people and sort of help out. So yes, there are resources out there, including people like myself who are attorneys, and we do work remotely and we do provide services. People can call and email, and we can still provide them with the services without having to have an open space for everyone right now. Okay, all right, and we'll get your contact information later for our viewers. And for those just joining us, we're having our conversation on the effect of COVID-19 on the U.S. immigration processes. And we have Fatmata, Amaha, and Hewitt as our panelists. I'll go back to Hewitt. We've heard immigration enforcement is continuing even during the lockdown. If somebody encounters ICE or other immigration enforcement officers, what should they do? Okay, thanks. Yeah, so they were continuing the lockdown at the beginning of the pandemic. And then there was some advocacy around it to lessen it and to tell them, kind of like back up and not enforce it. So they updated their website. So right now, their policy, just to give you an update, is their policy is that they're only enforcing for those who are a risk to the public or who have a criminal background. And they're not reaching to hospitals and healthcare places. However, given that, we can't be 100% sure of that.
So I'll just go through two scenarios where what would you do if ICE comes to your house, or if you're out either getting some fresh air or in a grocery store, what you should do if you encounter ICE then. So, if ICE comes and knocks on your door, make sure that you ask for a warrant. So a warrant is a document that indicates your name, your address, and a signature from a judge. So that document can be slipped in under the door or identified through the window. It's important that you do not consent to opening the door or let the officers in without receiving that document. And so sometimes an officer may offer you that document, and it may have been from ICE, which is Immigration, Customs and Enforcement warrant. That is an arrest warrant. That is not a warrant from a judge to search your premises. So it's important that we have to distinguish that. You don't have to open the door for them in those instances. However, if it is a search warrant identifying your house and signed by a judge, you should open the door for them to come in and search. And then, of course, once you encounter that, make sure you remain silent and don't give information because any information that you provide at that time will be used against you. And then the second instance is if you encounter ICE at a public space, such as outside or in a grocery store. So when they come in, if they ask, I would recommend that you just remain silent. They would ask for an identification, and that identification you should only provide if you're in a state where an ID form is required. It depends whether an ID is required depending on which state you're in. And don't consent to a search. They'll ask you if we can search you. Don't do that. Don't provide information. Don't run. Don't get agitated because that gives them a reason for them to search you or to do what they want from you. And don't provide false documents at that time. And then lastly, just ask if you're free to leave, and then just politely walk away in those instances. It's important that we understand, especially now that we're home, that we don't give permission ICE to come into our home without the proper documentation. All right, thank you so much. And for our viewers, you can check out our Facebook and Twitter pages at IMMISERVE, IMMISERVE, and you can actually submit questions so our panelists are able to respond to your questions. And again, if you're joining us, we're discussing the effect of COVID-19 on the U.S. immigration process and enforcement. And I'll take it back to you, Amaha. Before COVID-19, President Trump issued an order banning immigration visas for mostly African countries, Nigeria and Eritrea, Tanzania, Sudan. They're ineligible to apply even for the DV lottery. Is this still in effect, and how does it impact other Africans or Africans in general? Yes, it seems like a lifetime ago because so much has happened since then. But yes, the so-called African ban was a really significant executive order affecting thousands of our community members. Since we're on the topic of executive orders, I do have to mention that since we've been on the air, I've gotten notice that that President Trump has signed the executive order that he said he would sign, supposedly putting a stop to immigration to the U.S. So I should probably speak briefly to that, what we know so far, since it was signed about 15 minutes ago, it looks like. So let me start with that since it's fresh on our minds, and then I'll talk about the Africa ban. So this latest executive order, which is very much a product of the post-COVID anxiety and concern, it effectively stops employment-based immigration. So for the most part, it does not affect people who are lawful permanent residents or U.S. citizens, and it doesn't touch, as far as we can tell, family-based migration. So the ability of people to bring spouses, children, and those kinds of things. There are other problems, as Fatmata and Hewitt and other
lawyers who have, or are advocating for to bringing family members can testify, a lot of that immigration has already ground to a halt in terms of consular processing. But this executive order should not make significant changes to that. It's largely going to affect employment-based migration. They are, of course, carving out a very large exception for healthcare workers, even as they are announcing that they're putting a halt to employment-based migration. They're saying, well, that doesn't apply to doctors and nurses and healthcare workers. In fact, contact us for expedited processing of your visa so that you can go fight COVID on the front lines as a healthcare worker. So we need to keep a close eye on that. But actually, for the most part, most African immigrants don't come into the country on employment-based visa. It's rare in our community. It happens, of course, but it's not the most common category. So what does the African ban do? Well, it targets 4 different African countries, but it targets them in different ways. The heaviest effects fall on 2 countries, Nigeria and Eritrea. And Nigeria is not only the largest country on the African continent, but it's also the largest part of the Nigerian immigrant or the African immigrant diaspora in the United States. The African ban, this previous executive order, puts a halt essentially to family-based migration for Nigerian immigrants. It does the same thing for immigrants from Eritrea. And there's been a significant migration from Eritrea in recent years. So this is going to have a really major impact on Nigeria and Eritrea. For Sudan and Tanzania, the effect is not quite as great. What the executive order does is ban Tanzanians and ban Sudanese from applying to the diversity visa lottery, sometimes called the green card lottery. Under this executive order, Sudanese and Tanzanians are no longer eligible to apply to that program. This is on top of other restrictions that the administration put in place, saying that you're no longer eligible to apply to the green card lottery unless you have a passport from your country of origin. And that actually is a change that caused our organization, African Communities Together, to organize a lawsuit against the Trump administration. We felt that they made this change without regard to the proper process for changing laws, for changing federal laws. And so that lawsuit is pending. It's working its way through the DC district courts. We anticipate that we will also be filing suit against the African ban. The COVID-19 epidemic and the shutdown has slowed the timeline for some of these things. But we think that singling out these countries, supposedly on the basis of their not being secure, without providing real evidence that that Nigeria or Eritrea or Sudan or Tanzania presented any greater risk than other countries, and without using much more reasonable means to address any potential security issues, demonstrates that the real concern here was never security. It was about demographic supremacy. It was about keeping immigration in the U.S. limited to certain countries and to certain groups. And that is not a legitimate purpose under the U.S. Constitution. So we are going to challenge the African ban. Okay, thank you so much. And you and Ahmad just mentioned that, the recent executive order, he touched on employment visas and how is it affecting green card application, not the green card lottery, but the green card applications themselves, and how is it likely to affect people? So from what we know, as of right now, it's not going to impact people who are applying green card in the United States or people who have green card that are trying to come back into the United States.
or non-immigrant visas. So tourist visas and those things, I don't think it's going to impact it from what we know as of right now. Okay. Also, the ban is not banning tourist visas, just employment. No, okay. no tourist visas. And then, just to give you a perspective on the immigrant visa, like Amaha said, the Department of State, which is the department that issues visas and that has embassies and consulates, had suspended routine visas since as of March 2020. So they are not processing any type of visas. They're not conducting interviews. So this was not happening anyways. Okay. All right. And again, I know we probably have questions right now. I'll just ask Fatmata one question before we see what questions our viewers have. So in light of what Amaha and you would have explained to us, how hard is it to file extensions during the pandemic? And what happens to current appointments, including biometrics, citizenship, and other interviews? What should people with green card applications, pending citizen applications, or pending green card renewals do at this time? Or even pending work permits, what should they do? Well, continue with the process. Because as I said earlier, the USCIS is not closed. In-person services are. So the biometrics part, people who have applied for, say, their work permits and things like that, they will use what they already have. So if you're renewing your green card or you're renewing your work permit, they will use what they already have for you. As for people who are doing extensions, so they made a little bit of adjustment guidelines as far as extensions are concerned. So that's like for people who are here visiting. So if part of your problem or a major part of your problem is that you might need to overstay your entrance, not your visa per se, your stay itself, then they're giving you more time to file your extension. They're giving you more time to respond to what they call our request for evidence and things like that, and more time to respond to when they give you a notice of intent to deny. So those kind of things they've extended some time to give you more time to do, but you can talk to an attorney to get a better idea. Mm-hmm. It's always better. So you can hear us and we go through these things so fast, but it's not specific to any particular case. So it's better to really have a one-on-one conversation with an attorney to really understand where your case stands. So for those who are filing for the green cards, it's not stopping. The process is not stopping. It's still going on. They're still reviewing applications and they're still making decisions on applications that people are filing. So that hasn't ended. It's just a one-on-one. Okay, and go ahead. Sorry. What that means is people who have applied for citizenship, they're sort of in a limbo now. So, no swearing in, none of those things are happening right now. So, which is sort of the most unfortunate, one of the most unfortunate parts of this whole non-person-to-person situation that's happening. So that's one major thing as far as the people who are filing for citizenship and those who already have them pending. Mm-hmm. And regarding biometrics, I think I read somewhere that they are probably using your existing biometrics file. Is that correct? That since you cannot go in physically for fingerprinting, they'll just use what they have already? Correct. That's what they say that they'd be doing. Okay. All right. And looks like I have a question. Go ahead. Sorry. No. I'm cynical because so that's what they say they're doing. Yeah. But I always proffer with, they say they're doing that. So we'll just see what they do, because unfortunately we haven't had a very good experience with this administration when it comes to immigration. So. Yeah, looks like we have our viewers sending in their questions. The first one, and this is open to any one of you panelists. The first question is, my parents just got approved for a green card based on family, and they're still overseas. They have come to the U.S. they have to come to the U.S. within a certain time.
What will happen if they cannot make it within the time they're supposed to come in due to COVID-19? If any one of you can answer. I can answer it. This is Hewitt. So I'm hoping that they would be flexible because they've been flexible in terms of like USCIS, like Fatmata said, that they've extended things that were due during the COVID timeline. So for instance, like USCIS, if there's a request for evidence or a notice that was sent between March 1st and May 1st of 2020, they've given us 60 days. And then the overstay, they were able to say an extension. At this time, I didn't see any particular guidance on the embassy and the consulate's sites pertaining to that those situations, and I'm sure there are quite a few folks that are in that situation. I just think we could wait for guidance, and hopefully they'll be a little bit more flexible since it's a circumstance that's beyond our control. And Hewitt, I think you've just answered our next question. And if you haven't, maybe you can elaborate. This viewer is asking, will requests for information that were due before the shutdown get a time extension? I think that's. Yeah. I mean, so the guidance on the USCIS website is like super particular in saying that if it is due between March 1st and May 1st of 2020, then you get a 60-day extension. So that those dates, if it was due or if the notice was during that time, you can get a 60-day extension. But if it was due, for instance, in February, or if the notice was due if the notice was in February, I would be careful. It's just, I still send it in, and I'm not advising people to go and risk and go to the post office to risk and gather evidence. But I just, I take precautions with this administration. Like Fatma said, it's really, really hard. So I just send it in within the timeline. But if it's impossible, then you have that 60-day extension if your notices were between that time. Mm-hmm. Okay. And we have another question here. So under public charge, would SNAP program, and maybe you can explain to our viewers who may not be familiar with these programs. The question is, under the public charge, would SNAP program, TCA, and other social services utilized at this time impact the green card application? And I believe Amaha had talked about that. But I could speak to that a little bit, although I know SNAP, I don't know TCA. I mean, what I'll say is to repeat some of what he described. So COVID-19 has not eliminated this expanded public charge rule that went into effect recently. So the public charge rule still exists, and certain kinds of benefits like SNAP, which is also known as food stamps, formerly known as WIC. This is food coupons to enable low-income families to meet their nutritional needs. Medicaid and housing. These expanded categories still exist and still may contribute to a finding that somebody is a public charge and therefore ineligible to adjust their status and become a permanent resident. It's important to keep a couple things in mind, however. One is that not everybody is subject to the public charge rule. It has no bearing whatsoever on citizenship for people who are permanent residents and seeking to become citizens. And it doesn't apply to every means of applying for permanent residence. Humanitarian programs like asylum, it doesn't affect eligibility. Public charge determination doesn't affect eligibility there. Victims of crime, victims of crime or trafficking or domestic violence, it doesn't affect their eligibility to become permanent residents. And then, as he once said, there are also certain carve-outs from public charge under
in relation to COVID-19. Things that either never would have triggered a public charge determination or don't trigger a public charge determination under the current circumstances. So that includes unemployment. Unemployment is actually called unemployment insurance. It's a form of earned benefit. When you work, you pay into unemployment insurance, and so does your employer, and then you get that back when you're unable to work. That, it is very clear, will not trigger a public charge determination. Similarly, the IRS stimulus rebate is a tax rebate. It is clear that that too is an earned benefit that will not trigger public charge. And then, as Hewitt said, Medicaid, while it might under some circumstances trigger a public charge determination, it will not if people are seeking treatment, testing for COVID-19. So people can seek those kinds of care and treatment and testing with confidence. Now, SNAP, as far as I know, that is going to continue to contribute to a public charge determination. But there are other programs. There are private programs. There are county level programs, state level programs, where those determinations will be more complicated. And we really encourage people to see a trustworthy expert, whether that's a county employee or a trusted community-based nonprofit, to go through the facts in each case before you just make a decision on your own. Oh, I'm not going to get these benefits that I need or my family needs to survive. Make sure that the public charge even applies to your case, because it doesn't apply to every case. Mm-hmm. Okay. And again, if you are just joining us, we have Fatmata, Hewitt, and Amaha, our immigration experts, just helping us out with questions on how COVID-19 is affecting immigration processes. Any more questions from our viewers? You can send them to on Twitter @Emiserve or on our Facebook page. Looks like we have one question. Are you ATC or ACT? I think ACT is what they meant. Advocating for people with ETINs to get the 1,200 stimulus, since the benefit is a tax rebate and ETIN holders pay taxes. Yes, good question. Those are, sort of our two big pieces of advocacy for excluded workers, excluded community members that I mentioned earlier at the federal level are one, the stimulus rebate. We think it was cruel, unnecessary to exclude individual taxpayer ID number holders from the stimulus rebate. The government did not demand that people have a social security number in order to take taxes out of their paycheck. We can't think of a good reason why they should demand it in order to rebate some of that money back to them amidst an economic crisis. The other priority is saying that similarly, unemployment relief ought to be available for people even who don't have immigration status. Some of that might have to happen at the state level. What we'd like to see is the federal government to put funding into states like New York and Virginia and Maryland, and then for those states to step up, as some have already, including California, and saying we are going to provide relief to excluded workers from those workers excluded at the federal level. And Amaha, I know it varies by state, but in the meantime, are there any resources available to people who cannot access some of these benefits? Are there any organizations that people can go to or look up online? There are. And it does, as you say, vary by state, sometimes even by city. There are specific local funds. Some of those are private charitable funds. Some of them are public funds. Some of them are public-private partnerships. So, for example, New York City recently announced that in a partnership with the Open Society Foundation, they are going to be distributing $20 million
to community members. Most likely, many of those will be undocumented community members who did not qualify for federal relief. We've seen, as I mentioned, California. To my knowledge, in the DC metro area, DC, Maryland, Virginia, mostly we've only seen community-based foundations that are providing private funding. A lot of this can be found, county websites. They're collecting resources, even if they're not directly providing those resources themselves. But it really is down to the local level of figuring out what resources are available. Okay. And here's another question. What current legislative issues are ongoing or upcoming that people should know about, and what can they do? I'll take that again, and then I'll pass the baton if anyone else wants to respond. I mean, I do think that unfortunately the COVID health pandemic and the COVID-induced economic crisis have pushed almost everything else off the federal legislative agenda. It's going to be difficult to get anything done for certainly the next couple of months and into potentially through much of into the fall, because first of all, Congress is not even meeting physically in session. One of the biggest obstacles to passing the bill that passed this week was a question of whether they would be required to vote in person. Some members of Congress are physically unable to do that, and so there was some sense that stimulus package number 4 that was just passed might be the last bill that we see for a while. But I think that we will certainly see more rounds of stimulus packages. We are going to fight to include some of these issues we were just talking about, like ITIN and relief for excluded workers, perhaps in the form of block grants to states in future legislative rounds. In terms of how people can support, we encourage them to get in touch with us. Afrique Today, I saw, shared some of that contact information on the page, and streamed some of that information. We can connect people either to local efforts or, we have been organizing national update calls where we share federal legislative updates, and people are welcome to join those. Mm-hmm. All right. Thank you so much. This has been so informative, and I'm sure a lot of people have benefited. So I'll just give each of our panelists, starting with Fatmata, and I'll allow you to give brief remarks and share any final thoughts, any final remarks, and including letting us know about ongoing legislation that we need to know about, and how people can get in touch with you if they need immigration advice. Okay. So thank you for having me. This has been a great honor, and I'm really glad that Immigrant Community Services and Afrique Today is doing these type of sessions and discussions. It's really needed in the community. And I'm very happy that we're taking the initiative to do that for ourselves, because only we can speak for us, and only we can put forth our issues in the most in a way that mostly fit us, right? So only you can speak for yourself. So I want people to realize that the immigration fight does not end when you get your green card. The immigration fight does not end when you get your citizenship. It continues, because there are many coming in after you. And we have to look beyond the superficial of what we see here in the US. Like I said earlier, there are issues that we are not looking at. There are people trying to come into the US from the continent who are not going through the regular way that we think that everyone comes in, and we have to be cognizant of that fact. And we also have to be cognizant of the fact that, as Hiwa said, even as an undocumented immigrant, you have your rights, and your rights are very clear. In this environment we're in, as Hiwa said, when you are at home and somebody comes knocking on your door, you do not have to open the door. Realize that once you open that door, you've given them permission to come in. That means anyone who is in that house is now susceptible to them, no matter what. So if they do not have an order, if they do not have a judge
signed document saying, Mr. Smith, do not open the door. Call an attorney if you have one. Try to make sure things are in place to ensure that your kids are always taken care of. In other words, just in case if anything happens, they know who to go to, or whoever it is that you have knows what to do with your children. And you can apply for your benefits whenever you want. You can contact me. My law firm is the Barry Law Center, and I'm out here in Silver Spring by close to White Oak. So it's website is www.barrylawcenter.com. It's very simple and very basic, and you can go on there and check it out. But always speak to an attorney, even if it's just consulting. You don't have to hire one if you don't want to, but speak to an attorney. I've gotten too many people who have come to me with things that they've tried to do and it's backfired, and to fix it costs even more than when you're doing it from beginning. So thank you very much for having me, and it's been such an honor to be with my friends here, the hardworking grassroots advocates who are doing fantastic things in legislation and making sure that the African immigrants also have a voice and are being protected. Thank you so much, Fatmata. It's been a pleasure having you. Hewitt, any last remarks? I don't have much. I just want to echo what Fatmata has said, making sure that you have the right information and knowing your right. And that's what we do within our communities. We go through the churches and African serving institutions to let them know about their knowing your rights. I think information from, the right resource and the correct information is important, especially during that time. My heart was breaking when clients call me and ask me, "Oh, I haven't applied for unemployment because it impacts immigration," and that's because they heard it from their friends. So it's impacting 3-4 people, and it's your livelihood. In this time, you don't need additional burden or hardship in addition to the world stopping. And also, our organization, we're still assisting clients remotely. In the DC area. We're specifically taking DC resident clients. I think you shared our contact information, but our number is 202-816-0416. And just give us a call and we'll hopefully be able to assist you. And at a minimum, we'll provide a phone consultation. And our work is all pro bono, meaning it's free. And thank you again. I really enjoyed the discussion. Thank you. It was very informative. I really learned a lot. And Amaha, any last closing remarks? Again, it was a pleasure, and thank you to Afrique Today and to Immigrant Community Services, and to it was an honor to be with a group of women leaders, African women leaders, as part of this panel. I would say, I know this is a scary time for a lot of us, right? It's everything feels unsettled, insecure. We as Africans were extremely resilient. We've experienced crises before, and we know that that we can survive them, and we do survive them. With ourselves, our family, our faith. And so we will survive this crisis as well. I think it's extremely important, as Hewitt said, to inform ourselves of our rights, to get good information. I think it's extremely important, as Fatmata said, to see a reputable attorney if you have legal questions, a competent, knowledgeable attorney like Fatmata or like Hewitt or another either private or not-for-profit attorney who will steer you in the right direction. Lastly, I think it's very important for us to make our voices heard. And there, especially in this year 2020, there are some ways that we can do that. If you are one of the African community members who's been a permanent resident for 5, 10, 15, 20 years, and you've been holding back on becoming a citizen, what are you waiting for? We're seeing too many
even a permanent resident, a green card is not a guarantee forever. People can lose and do lose their permanent residency, whereas citizenship is a guarantee, and it's a way that you have a voice and a vote in this country that you now, and many cases your children call home. And so we really need to become citizens, register to vote, vote for candidates who represent the interests of our community, ask the candidates questions about the interests of our community. And finally, whether we're a citizen or a permanent resident or temporarily documented or completely undocumented, we can still be counted through the US Census. And it's very important that we do. 2020 is a census year. I can't tell you how many conversations I've had with Africans where they've said, well, the census says there's only 150,000 Africans in the DC metro area, or 250,000 in the DC metro area, or 150,000 in New York. I know, it must be twice that. Well, the reason we're undercounted is because we're undercounted, because we don't stand up and make ourselves known. There is no citizenship question on the census this year. The census is legally prohibited from sharing your information with other government agencies, and it is going to be how political representation, funding, and other key decisions are going to be made. And so the next time that an administration is looking to do something like an African ban or target the diversity visa, maybe they'll think twice if they see that we are powerful in our numbers and growing. And so I think that's something that we can all do this year. Thank you so much, Hewitt, for those words of encouragement. And I would like to also thank Fatmata and Hewitt for coming on the show. I hope we have more conversations like this where we inform each other and just ease our concerns and some of the issues that we deal with without having anyone to ask. And to learn more about the work of the Barry Law Firm, African Communities Together, please visit the Immigrant Community Services Facebook page or imiserve.org. And we're always thankful to Afrique Today, whose vision is to provide access to new globally trending information which affects African culture, politics, society in a revolutionary manner with integrity to change and positively impact our world. From all of us here at Immigrant Community, from our home to yours, have a good night, be well, and stay healthy.
Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ Afrique Today. Pendant que nous vivons dans un monde empreint de danger, d'incertitude, d'insécurité, de violence, de guerre, d'abus, de terrorisme et d'esprits maléfiques et diaboliques, nous sommes victimes de situations difficiles qui nous mettent en détresse, qui nous traumatisent et qui nous arrachent l'espoir et l'envie de vivre une vie de joie, de paix, d'assurance et de bonheur tel que nous espérons. Le monde actuellement fait face maintenant à une crise pandémique sans précédent. Que nous le voulons ou pas, nos vies ont pris une tournure nouvelle inimaginable. Nous ne savons plus ce que le lendemain nous réserve. Bien que nous savons dans quelle situation nous nous trouvons maintenant, dans la terreur, nous ne sommes pas sans espérance. Le Seigneur nous promet son secours dans ces moments intenses de difficulté. Nous pouvons nous confier à lui avec une entière espérance et une assurance, comme Psaume 46:1 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pour échapper à tout ce qui se passe dans le monde, nous devons nous réfugier en Dieu. Nous devons nous appuyer sur sa force et sur sa toute-puissance. Nous devons espérer en lui et compter sur sa protection de jour et de nuit, car lui seul est capable de nous protéger véritablement et de nous bénir, de nous délivrer et de maintenir en nous le souffle de vie qu'il nous donne continuellement. Ce que nous vivons dans le monde actuellement n'est pas une surprise devant Dieu. Au contraire, le Seigneur nous avertit dans sa parole. Le Seigneur connaît le monde plus que nous. Il sait ce que nous allons avoir à faire comme des moments de détresse intense dans le monde. Ayant vécu dans le monde en tant qu'homme, le Seigneur Jésus a vécu toutes les situations difficiles et il est le mieux placé pour nous guider. Il a connu la détresse, il a été rejeté, il a été menacé, il a été trahi, maltraité, abandonné et finalement crucifié injustement. 2 Corinthiens 5:21 dit, celui qui n'a connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu l'horreur de la crucifixion pour que nous puissions être sauvés et à échapper aux horreurs du monde orchestrées par l'ennemi pour détruire les enfants de Dieu et les hommes qui n'écoutent pas les voix de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a avertis dans sa parole. Également, nous devons l'écouter et le suivre pas à pas car il sait ce qu'il convient de faire. Nous ne devons pas baisser les bras devant nos différentes difficultés, luttes et combats, mais d'avoir la paix en lui et lui faire confiance. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 16:33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez à la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Il est le seul qui est vraiment ressuscité. Il nous invite à prendre courage, à persévérer, à continuer à travailler sans relâche, à continuer à prier en regardant aux promesses qu'il nous donne dans sa parole. Bien avant de quitter le monde, le Seigneur Jésus-Christ, sachant la souffrance que nous allions endurer dans ce monde, prie à Dieu de nous préserver du mal et de nous sanctifier par sa parole dans le monde, comme nous lisons dans Jean 17:15-17, qui dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Bien-aimés, le Seigneur a clairement su que nous devions passer les moments difficiles. Comme nous appartenons pas au monde, mais nous vivons dans le monde en tant qu'enfants de Dieu,
Nous aurons des moments très douloureux comme ceux-ci qui vont arriver, mais restons en prière. Le Seigneur nous préserve du mal, il nous protège, il nous donne la victoire dans ce que nous endurons. Ses paroles nous sanctifient, ses paroles sont la vérité et nous protègent. Pendant que nous marchons avec le Seigneur, nous devons apprendre à attendre en silence son secours, sachant qu'il nous délivrera toujours. Comme Psaume 34, 19 dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Le Seigneur nous délivrera de ces moments de Covid difficiles. Le Covid passera, mais la parole de notre Dieu est éternelle et ne passera jamais. Prie avec moi. Avec moi et répète après moi. Père éternel, je viens personnellement auprès de toi pour te confier la situation du monde. Je te remets le monde entier, troublé par le Covid entre tes mains, ainsi que toutes les situations d'inquiétude par rapport aux dangers, incertitudes, insécurité, injustice, violence, toutes sortes d'abus et de terrorisme et d'esprits maléfiques et diaboliques que nous vivons tous les jours dans ce monde. Je me confie ainsi que toute ma famille, mes amis et mes collègues entre tes mains. Seigneur, sauve-nous de ces situations de détresse qui traumatisent et qui arrachent l'espoir et l'envie de vivre une vie de paix, de joie et d'assurance et de bonheur tel que tu nous promets. Viens à notre secours, Seigneur. Aide-nous et réconforte-nous. Nous attendons en silence ton secours qui vient par ta puissance, la puissance de ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pendant que nous crions à Dieu nuit et jour, nous avons l'impression qu'il ne nous écoute pas, mais il a un plan et un temps pour agir. Le silence de Dieu n'est jamais synonyme d'inactivité. Le silence de Dieu n'est jamais son refus de nous répondre. Quand nous faisons nos prières devant Dieu, il n'y a que deux réponses possibles, oui ou non. Oui peut être instantané, c'est-à-dire le Seigneur dit oui et il nous exauce tout de suite. Il peut également dire oui, attends, ce sera plus tard. Nous aimerions tout le temps quand nous venons devant le Seigneur pour faire une prière, avoir de lui le oui instantané qui nous exauce dans les délais qui nous conviennent, que nous avons espéré. Mais dans la réalité, la majorité de fois, nous devons mettre du temps à attendre les promesses de notre Dieu. Et selon le plan de Dieu, cette promesse peut se réaliser plus tard dans un délai lointain qui ne nous rend pas contents et qui ne nous arrange pas. Quand une promesse tarde à se réaliser, nous concluons trop rapidement que le Seigneur n'a pas répondu à nos prières quand il s'apprête à nous bénir de la plus belle manière. Le Seigneur n'est jamais pressé ou lent. Il fait chaque chose en son temps, comme 2 Pierre 3,8 dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un. Le Seigneur ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Nous demandons de bonnes choses au Seigneur, mais nous ne sommes pas prêts et nous ne sommes pas patients pour attendre l'accomplissement de ce qu'il nous a promis. Nous les voulons à l'instant pour les recevoir, surtout dans un monde qui nous promet des choses comme des fast-food, tout est rapide et personne ne veut plus rien attendre. Mais Dieu est fidèle et bon, il ne peut pas nous donner ce qui va nous nuire,
il orchestre des circonstances pour nous préparer à recevoir, à gérer, à apprécier et à jouir les bénédictions qu'il s'apprête à déverser dans nos vies. Quand le Seigneur nous donne une promesse, c'est sa parole prophétique qu'il nous donne et quelle que soit la durée de temps que ça prend, le Seigneur va finir par réaliser ce plan, comme Habakkuk 2:3 dit, car une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le Seigneur n'est jamais en retard. Plus nous attendons, plus notre bénédiction sera grande. Car le roi des gloires a notre dossier en main. Nous ne cessons pas d'élever à Dieu nos prières, surtout dans ces moments de pandémie qui détruisent le monde. Le Seigneur a promis de nous protéger, de nous guider, de nous bénir. Il a promis que même dans ces moments de difficulté, il sera avec nous et qu'il nous exaucera selon sa volonté. Malgré les frustrations que nous pouvons ressentir, ces moments de détresse, de maladie et de malheur dans le monde, le Seigneur nous a protégés, promis sa protection avec nos enfants et nos familles. Il est présent pour nous accompagner pas à pas. Quand nous venons devant Dieu avec foi, il nous donne l'assurance de nous répondre et nous n'avons rien à craindre. Nous devons continuer à espérer en lui. Comme Lamentation 3:25 dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Le moment où nous commençons à baisser les bras et à abandonner notre espérance en Dieu, c'est le moment où l'ennemi nous décourage, lui qui orchestre tout genre de destruction dans le monde et maintenant cette pandémie qui décime la population mondiale. Il veut nous détourner de nos bénédictions que le Seigneur a merveilleusement apprêtées pour nous. Gardons le silence et attendons avec assurance le secours du Seigneur. Comme Lamentation 3:26 dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Notre Seigneur est bon, il est merveilleux et il utilise ces moments de confinement pour nous bénir, nous donner des moments de passer en famille, de travailler sur nos projets et d'apprendre à lui faire confiance. Il est notre forteresse et il ne va pas tarder à nous libérer. Dis avec moi aujourd'hui, comme Psaume 135 dit, j'espère en l'Éternel, mon âme espère en lui et j'attends sa promesse. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous donner par tes paroles aujourd'hui le réconfort par rapport aux multiples frustrations que nous avons de ne pas pouvoir voir tes promesses se réaliser dans nos vies dans les délais que nous avons souhaités. Surtout maintenant que le Covid est venu foirer nos plans et nos objectifs, nous avons choisi en ce jour et maintenant de remettre nos cas entre tes mains pour que tu nous débloques de nos situations difficiles, pour que tu nous guérisses, pour que tu donnes la force, Seigneur, aux infirmières, aux médecins, aux pharmaciens et à tous ceux qui de près ou de loin, Seigneur, se sont engagés dans cette lutte d'avoir le triomphe par ta main puissante. La délivrance et la libération viennent de toi. Aucune situation aussi difficile, quelle que soit, ne peut pas échapper à ta grandeur. Pendant que nous espérons en toi, Seigneur, pendant que nous attendons en secours, en silence ton secours, nous restons assurés que notre bénédiction sera plus grande par la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. En tant qu'enfant de Dieu,
nous triomphons en toutes choses. Nous sommes toujours plus que vainqueurs et comme Philippiens 4, 6 à 7 nous exhorte, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Maintenant, ouvrez grandement vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans son amour, allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci. This is Vivian. She recently started a catering business, but like many other small businesses, she was struggling to get new clients. Growing a new business is never easy. She advertised her business on iWing Marketplace to increase her visibility and to attract more customers. Advertise your business like Vivian to attract potential customers no matter where you are in the world. It takes just seconds for customers to find you through the search engine or the category section. So don't wait. Advertise your business today on www.iwingmarketplace.com and increase your chances